हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फ्रेंड आपको बहुत स्वागत କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ फ्रेंड्स, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବୁ, କୋଉ ଏଡିଟର ୟୁଜ କରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ କରିବୁ, କୋଉ ଏଡିଟର ୟୁଜ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ କରିବୁ, ସି ନା ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋଡ୍ ନା ନୋଟପ୍ୟାଡ ନା କୋଉଥିରେ ଆମେ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ ହବ, ଆଉ ର କୋଡ ରାଇଟିଂ ଟା ଏନହାନ୍ସ ହବ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କେମିତି ଆପଣ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବେ, ଆଉ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, କଣ କଣ ତାର ସଫ୍ଟୱେର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଗାଇଡ କରିବି। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ତ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଲରେଡି ସେ ସଫ୍ଟୱେର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବିନି, ମୁଁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭରେ लिंक दे दीजिए। ओके, तो लिंक दे देंगे। से लिंक को आप मैंने से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ओके, तो मैं सेट कर दी। ओके, तो प्रथम हमको सी प्रोग्राम करने ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ सी କମ୍ପାଇଲର ଦରକାର। ଓକେ, ତ सी କମ୍ପାଇଲର ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋଡରେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସି କମ୍ପାଇଲର ମାନେ ଇନବିଲ୍ଡ ଆସେ ନାହିଁ, ତ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଲଗା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ କମ୍ପାଇଲର ବି ଅଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର ବି ଅଛି, ଆ, ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସେଟା ସି ପାଇଁ ହିଁ ଡେଭଲପ କରାହେଇଛି, ସି ଆଉ ସି ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋଡର ଏତିକି ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ସବୁ କୋଡ HTML ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସି ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ଟୁ ଜାଭା ଟୁ ପାଇଥନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ସି କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ MinGW get setup ତାର ଏକ୍ସଏସ୍ ଫାଇଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକ୍ସଏସ୍ ତା ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି ଏକ୍ସଏସ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କନେକ୍ସନ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ନେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି। तो नेट कनेक्शन ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବା। ଇନଷ୍ଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଓକେ, ସବୁ ଏଇ ଘର ଗୁଡାକୁ ଟିକ କରିବେ। ଓକେ, ଇନଷ୍ଟଲ ଡାଇରେକ୍ଟରି ସି MinGW କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯିବ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ରାଇଟ କ୍ଲିକ କରିକି ମାର୍କ ଫର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। Okay, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ମାର୍କ ଫର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ସବୁକୁ କରିଦେବେ। Okay, ତ ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। Okay, ତ ଡାଉନଲୋଡିଂ ପ୍ୟାକେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ହବ ହେଲା ପରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ। नेक्स्ट टाइम हमें कौन करेगा कि विजुअल स्टूडियो और बीएस कोड को इंस्टॉल करेगा। ओके, तो मो पेन ड्राइव रे ताकू भी रखी छी। ओके, बैकअप करिके तो मु तार लिंक आपको ऑफिशियली भी देखी देबी। एंड
ओके ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ୟେସ୍ କରିବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓକେ ୟୁଜ କରି କାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆସିଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫୋଲ୍ଡର ଟା ଓକେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ରହିବ ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଆପଣ ସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି HTML ବି ଜାଭା ବି ପାଇଥନ୍ ବି ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଫାଇଲ ତାର କମ୍ପାଇଲର ଫାଇଲକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଓକେ ତ ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫାଇଲ ଓକେ ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ହେଲୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ डॉट सी ओके सी वर्किंग तो एठी एक्सटेंशन ଆଉ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ ଓକେ ଏହାପରେ ମେନ୍ ତ ହେଲା ସି ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଓକେ ସି ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ ପ୍ୟାକେଜ ଆଉ ତା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ କଲା ପରେ ସି ପାଇଁ ଦରକାର ଆମର ରନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର एक कोड रनर ओके एक कोड रनर जो टेम्पलेट दरकार ओके এই দুইটিকে ইনস্টল করবেন ইনস্টল হয়ে কোড রনার ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গেল নেক্সট আমি একটা প্রোগ্রাম লিখে ওকে এই দুইটি এক্সটেন্ড কোড এই দুইটি এক্সটেনশন को डाउनलोड कला पर ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଓକେ ତ ମାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ତା ପଛରେ କରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋड ଲେଖିଦିଅ ଓକେ